Papanam kevalam, pabanam kevalam, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, pabanam kevalam, pabanam kevalam, pabanam kevalam, pabanam kevalam, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, pabanam kevalam, pabanam kevalam, pabanam kevalam, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, baba, pabanam kevalam, baba. Shall we begin? Yes. Okay. So, namaskar, everybody. Bonsoir Thank à you very tous. much. Nous allons commencer. Thank you for coming. And Merci de votre présence. then let's jump right in. Today we're talking about microvita, think and grow rich. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer. Le sujet, c'est pensez et devenez prospères. C'est la continuation du cours sur les microvita. So, let's begin. Oops, hang on a minute. Something I have to fix up. Donc, nous allons commencer. Here we go. So, share this screen. Right, we're back to the microvita slideshow, and I think I just want to quickly review. Last week we were talking about again the objective and the subjective mind, and so that's a Alors, very donc, important thing to je voudrais remember. juste faire un petit résumé de ce que nous avons abordé la semaine passée à propos de l'esprit objectif et l'esprit subjectif. So whenever we think, there's two compartments in the mind. One part takes the object and holds it inside our mind, and the subjective part looks at that object and forms an opinion about the object. Donc, chaque fois que nous percevons une idée, ces deux chambres-là, ces deux compartiments
L'une appréhende l'idée et l'autre regarde cette idée et en forme une opinion, une image. So both parts of the mind look identical, but they have different functions. One is the objective and one is the subjective, or with the Donc, ces deux opinion, the bit that's compartiments, looking at it. Yeah. ok, ces deux compartiments sont, existent, et, mais ont leur rôle bien distinct. Une portion est subjective et l'autre non, une portion est objective et l'autre subjective. Last week, we were also discussing the impact of satya Donc, la semaine passée, nous avons également abordé l'importance de Satya and also of shoj. et aussi de Shauj. And how both of those moral principles have microvita that support them and that they lead towards those superpowers. Et donc, nous avons également démontré comment ces deux principes sont liés au microvita et aux pouvoirs qui sont associés. So this week we're going to particularly explore the microvita of money, and that's called yaksha. Alors, cette semaine, nous allons spécifiquement aborder le microvita de l'argent qui s'appelle Yaksha. Okay. So we'll start first of all. If you could read this out in French, that would be great. Thanks, Dada. Mhm. OK. This is a So, quote of alors, Bubbles. je vais tenter de lire ça rapidement en français. Euh, euh, Maintenant, une question pourrait surgir à l'esprit. Lorsque la libération est faite pour tous, que signifie la libération de l'intellect? L'intellect est en premier impersonnel et une idée abstraite. Est-ce que la question sur la libération de quelque chose peut-elle être impersonnelle? Quelle est la portion qui en serait un concept abstrait? Et quand est-ce que cette portion pourrait-elle surgir? En relation, un moment, uh, in this Sorry. connection, my considered idea, no, please. In this connection, my considered opinion is yes. À ce niveau, mon opinion serait oui, la libération de l'intellect est en fait nécessaire. De fait, tout ce qui est dans cet univers grossier comme matière grossière, subtile, une idée ou une conscience, toute chose nécessite d'être libérée. En l'absence de libération, l'expression naturelle d'un objet ou d'un individu ne peut advenir. C'est-à-dire que si nous voulons Oh, sorry. percevoir l'expression complète ou le dénouement complet de la capacité des qualités latentes dans chaque chose, la libération de cet objet ou de cet individuel devient indispensable. The different stages, OK. Les différents stades, yes, yes, please. Yeah, please. Next Thank you. slide.
Next slide. Oh no, I want to talk about this slide first. Thank you. Okay, sorry. Ok, nous continuons. Oui. No, it's okay. Mhm. The word liberation means freedom. Mhm. Donc, le mot libération signifie la liberté. And it Yes. is the way that our mind or our memory and our knowledge. Et donc, c'est cette manière dont nous forgeons notre connaissance et également la mémoire. So when our thoughts are allowed to express themselves, when our ideas are free in an environment where there's freedom for expression, we begin to have this experience of the liberation of our intellect. And Baba Donc, encourages that mhm, everyone's thinking mhm, needs to be free, not suppressed by dogmas. mhm. Donc, lorsque nous pensons, lorsque nous concevons une idée, alors cette idée doit être libre d'expression. Alors, cette idée ne doit renfermer ou ne doit se renfermer ou ne doit contenir aucun dogme. And so Baba says there's three areas that need to be liberated: the physical, the psychic, and the spiritual. Alors, Baba dit qu'il y a trois, euh, trois couches, trois dimensions qui doivent être libérées. La dimension physique, la dimension psychique et spirituelle. And if there's not a freedom in our thinking, then our material world will be impacted. It will be suppressed. Donc, s'il n'y a pas une liberté de penser au niveau de notre pensée, l'expression, la conséquence de l'expression au niveau de la vie matérielle en souffrira. And Baba says that if our physical world is not focused upon as much as our spiritual world or in balance, we won't be able to progress psychically and spiritually. And in this example, he says that we need to make sure that we have money to go and buy food. And so, for that reason, money is called arta. Arta brings temporary freedom, it gives our body freedom when we're able to eat and relieve our hunger. Mhm. Donc, Baba dit que, en fait, sur ces trois plans, nous devons toujours maintenir un équilibre. Et donc, sur un plan, par exemple, si nous voulons une espèce de liberté, je dirais temporaire, pour assouvir un besoin quelconque, cela s'appellerait artha. Alors, donc, d'un côté, nous devons avoir suffisamment de ressources ou de l'argent pour nous approprier de ce dont nous avons besoin sur le plan physique, et etc. Thanks, Dada. So Baba says that in order, if we haven't yet reached Paramata, which is to reach our spiritual goal, we have to keep striving all the time to get balance in Arta. We need to be all the time concerned with our finances, basically. Mhm. Donc, Baba dit que ben,
Aussi longtemps que nous n'avons pas atteint Paramartha, c'est-à-dire cette espèce de stance spirituelle, il faudra toujours qu'on lutte sur le plan de Artha. Et donc, nous aurons toujours des défis sur le plan physique, sur le plan matériel, pour assouvir nos besoins. So today we're going to start by looking at, first of all, before we go there, let me just stop this screen share. So on that point, especially in the spiritual world, those of us, because we're spiritualists, I can speak for myself. I imagined that somehow when I joined Ananda Marga and did quite a lot of meditation, I imagined somehow I wouldn't really have to think very much about money. And I just imagined that almost if I wanted something, it would come to me. And I wouldn't really have to keep my accounts or pay taxes or stress about finding clients or do much marketing. I just imagined that somehow if I was doing my meditation and following my 16 points and doing my yoga and everything, that the money wouldn't be a problem. It would just come Mhm, somehow. mhm. Donc, lorsque j'ai rejoint l'organisation, je faisais beaucoup de méditation et avec une espèce de liberté totale. Et je me voyais sans stress et qu'il suffisait que je fasse régulièrement mes méditations, tout le reste allait en découler. Je n'avais pas besoin de chercher des clients ou faire du marketing, faire des prospectus, rien du tout. Donc, c'était le meilleur des mondes. And because that kind of thinking, Baba challenged that type of thinking. First of all, he said that everybody needs to be earning in Ananda Marga, that we must not be just living off inheritances or interests or depending on others, that it was our duty, every single person, to have a job and to be working. Mhm. Alors, donc, Baba a donc, nous a donc défié à ce niveau en disant que non, véritablement, tout le monde devrait pouvoir avoir, je dirais, un salaire, se battre, en avoir, et qu'il ne suffisait pas d'être un héritier ou de faire des emprunts à partir des banques, etc., et qu'on pouvait survivre. Non, il fallait aller au-delà. And that the projects that we do together collectively would be primarily of service, but they must be sufficient, they must be self-supporting, they must be sustainable. Otherwise we become a burden on those people that we are trying to help. So Mhm, it's our duty to look after our finances and to mhm, focus on making them sustainable. mhm. Alors, c'est vrai, tous les projets que nous gérons doivent être orientés vers le service. Mais nous devons penser en amont que nous devons être autosuffisants, sinon nous allons être un peu à la charge de ces personnes dont nous avons l'intention de servir. Et ce n'est pas l'idéal. Il faudra qu'on soit bien dans nos finances, qu'on soit à même de gérer tout ce dont nous avons besoin d'une façon correcte. And rather than seeing money as something unspiritual, Baba encourages us not to sit in caves doing meditation in the Himalayas, but to be involved in society and to see that as we progress
financially, that brings vitality to our communities and to our mhm, lives. So mhm, he very much encourages us to get involved economically mhm, as well as mhm, spiritually and mhm, intellectually. mhm. Donc, bah, on nous encourage évidemment de nous impliquer dans la société, de nous initier dans la société sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan des services, sur le plan intellectuel, etc. Et de telle sorte que nous ne soyons pas à la fin une espèce je dirais, de mendiants pour cette même société. So, to help us not have negative feelings about money, because a lot of us have the feeling, for example, if Christian belief as a child, and in the Christian world, the concept is for poverty, obedience, and chastity. And so the idea is that there's a very strong emphasis on living very poorly and give your money to the church, for example. And so Mhm, many of us coming into spiritual life come in with old dogmas from old traditions that aren't necessarily true. mhm. Donc, pour ceux qui ont grandi un peu dans ce qui a effleuré un peu l'obédience chrétienne, nous portons en nous ces idées d'obéissance, de chasteté, etc. Une espèce de non vouloir nous attacher aux biens matériels, ok, ce sont ces impositions. Et donc, mais la vision de Baba est complètement différente. Yeah. And I'll come back to your comments, Guruvati, later. Thank you. Um, so, one way to help us to get a positive attitude towards money is to dive into the moral principles. Particularly today, I'd like to investigate brahmacharya with you all. Because brahmacharya means that everything that we come in contact with, we see it as an expression of Parampurush. Hence, Mhm, finances and money can also be seen as part of Baba's expression, not something separate from our spiritual life. mhm. Donc, lorsque nous sommes dans cette vie spirituelle, évidemment, nous avons besoin de l'argent, des finances, etc. Mais nous devons les associer à nos principes de moralité. Et à cet égard, j'aimerais aborder aujourd'hui le point sur Brahmacharya, qui est voir en toute chose l'expression de cette conscience suprême. Mm. So, when Baba was alive, every DMC, which was our big gathering that we had twice a year, New Year and Baba's birthday, at Mhm, the beginning of DMC, Baba got the finance secretary to stand up mhm, and give his report, give the whole finance report for Ananda Marga. It took at least 20 minutes for him to go through every trade and department. And just like you do with a company, it was Dada Asimananda. mhm, He would stand up at the microphone and tell all the Margis how much money had come into Ananda Marga, what trades and departments had used the money for what projects, and what the balance was at the end. mhm, mhm. Donc, pendant le vivant là, de Baba, pendant les DMC, alors Baba
devant tout le monde, appelé le secrétaire aux finances. À ce moment, c'était Dada Shimananda. Et il lui demandait de présenter les comptes à tous les mariés d'une façon comme ça, ouverte. Alors, Dada prenait parfois 20 minutes ou plus et disait dans quel, tout ce, c'est-à-dire l'origine des fonds et également les différentes dépenses. Et en dehors des différentes dépenses, il fallait dire exactement dans quel département les fonds ont été alloqués ou alloués. Et puis, s'il y a eu une balance des restes, etc. Donc, c'était vraiment un livre ouvert. Mm. And every sector had an office secretary and a finance secretary posted to every single office or jagriti. And also every RDS or every time that we went to give reports, we all had to hand in our finance report. It had to be viewed and signed. So Baba was very strict about Mhm, everybody keeping up with their finances and to mhm, be very transparent with our finances and to understand mhm, our finances, to keep our books and mhm, everything nicely. mhm. Et donc, dans tous les différents secteurs, il y avait un secrétaire, OK, comme un secrétaire normal, et puis il y avait un secrétaire aux finances. Et donc, chaque fois qu'il y avait des réunions, il fallait présenter euh, le rapport financier, et ce rapport financier devait être signé par l'autorité suprême, supérieure, et etc. Donc, Baba était très, très méticuleux, mais en ce qui concerne les finances. Okay, so let's have a look at how we can start to embrace our finances, first of all. So we start to learn how to earn. Mhm, Okay? mhm. Donc, nous allons voir comment intégrer nos finances. Mais en premier, il faut savoir comment gagner de l'argent, faire de l'argent. Sorry, I'm just looking for my keynote. Here it is. Just 1 minute. Mhm, So the spirit of brahmacharya is to experience Parampurusha's um, his presence and mhm, authority in each and every. I just put this up for you. In each and every physical and psychic objectivity. mhm. Donc, l'esprit de Brahmacharya, c'est d'expérimenter sa présence, son autorité en toute chose, qu'elle soit physique ou une objectivité psychique. Ceci advient, the unit mind, lorsque l'esprit singulier est en résonance, ok, et en phase avec le désir cosmique. So here again, we have this word objectivity, and it means that everything that we look at or we think about is our object. And when Mhm, our mind resonates with cosmic will, it means the subjective mind, the portion of our mhm, mind that looks at the objective mind, is connected to our Ista, is connected to mhm, Baba. So mhm, we know that Baba is watching us as we think about our money. And in this case, our mhm, physical and psychic objectivity is to be earning. So we know that Baba is watching us
and helping mhm, us with our mhm, finances. mhm. Alors, donc, cette objectivité, physique ou psychique, euh, doivent être en phase avec le désir ou la volonté cosmique. Et donc, à ce niveau, nous devons percevoir que cette entité suprême, la cosmique, euh, voit euh, d'une façon directe euh, ou nous aide également dans ce processus d'acquisition de, de l'argent. So when we start to work with money, the thing is that we're starting to use the physical world. And Baba says, particularly with microvita, that when we start to utilize the cruder part of atoms, it means when we start to work in the physical realm for the physical development of society, we can also use the subtle part of the atoms. And so this is starting to talk about how even in the atomic level, there's not just the physical world, there's also the psychic world, or we could say it's the quantum physics of everything. Mhm. Mhm. Donc, en continuant, lorsque vous utilisez même la portion grossière, OK, d'un atome, pour le développement physique de la société, plusieurs choses intéressantes. Euh, Plusieurs choses intéressantes peuvent être acquises en utilisant la portion subtile de ces atomes. Okay, so Yeah. when it comes to money, we know that money is a crude, solid object. We can count our money. Mhm. Donc, lorsqu'il s'agit de l'argent, l'argent, c'est quelque chose de... Hmm, l'argent est grossier, donc c'est quelque chose de palpable. Donc, nous pouvons compter. However, oh, Yep. go Mhm. ahead. Yes, yes, please. Okay. However, because the human mind always moves towards subtlety, we have now transformed our money to no longer being physical. Most all of us, and really a large percentage of the world now, does everything. All our banking, all our transactions are done on our telephones or they're done with credit cards, and we don't even know we don't count money anymore. We just look at our bank balance every week or at the Mhm. end of the week whenever we do our balancing of our accounts. But money's no longer a physical thing, as in that case. Now it's moved into stock and trade and balances, and it's just numbers that are sitting in bank accounts for each one of us. Mhm. It's Donc moved aujourd'hui, from the crude into the l'aspect, subtle. Yeah. mhm. My Donc my aujourd'hui, idea is l'aspect, from the crude subtle. Sorry, Dada, there's a delay. mhm, yeah, mhm. Donc nous sommes passés alors de l'aspect grossier de l'argent et à l'aspect, je dirais, à l'aspect d'une perception différente. Maintenant, nous ne comptons plus l'argent comme on le faisait auparavant. Nous voyons juste la balance. Alors, l'argent aujourd'hui est présent sous une forme électronique dans les banques. On fait les transactions au niveau du téléphone, au niveau des cartes de crédit, etc., au niveau de la bourse des valeurs, etc. Donc, c'est toute une espèce de changement de paradigme.
So the point is to be aware when we're talking about money that it's a very psychic phenomena now for most of us. It's not Mhm, something physically we carry around. It's something that emotionally and intellectually we're aware of. And when we lose our money, most of us have a lot of emotional response to losing money or feeling if we've been cheated out of money. When we mhm, win money, again, we have another whole set of emotions to do with mhm, gaining money. And so mhm, it means that our psychic pabula is very much activated by finances. mhm, mhm. Donc, l'argent est devenu presque psychique aujourd'hui. Et auparavant, l'argent était physique. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Et donc, lorsque nous sommes beaucoup plus liés à l'argent d'une forme émotionnelle. Lorsqu'on perd de l'argent, nous avons des troubles. Lorsqu'on en gagne, nous sommes émotionnellement chargés, etc. Et donc, la perception de l'argent a donc changé de, est beaucoup plus psychique aujourd'hui. And because money is with us from the time that we are born until the time we die, we might Mhm, not be aware of it when we're children, but our parents are aware that we have to go to school, we need our school books, our school uniforms, our lunches, mhm, we need a place to sleep. So, from the very moment that we come into existence, right up till the last moment we have to be able to pay for our funerals, mhm, money accompanies us all through our whole life. There is no mhm. escape from money. It is with us every step of our lives. Yep. Alors, l'argent est toujours avec nous, nous accompagne toujours dans toutes nos différentes activités, dès le moment que nous naissons, jusqu'au moment où nous mourons. Il y a toujours des dépenses et l'argent est toujours, je dirais, une espèce de fondement à notre vie sociale. So even if we don't want to have a relationship with money, even if we try to ignore money, it's almost Mhm, like having a bad romance. It's like, mhm, I'll pretend you're not here. And of course, money needs as much attention as any other aspect of our life. Our health needs our mhm, attention. Our study mhm, and our intellect needs our attention. Our mhm, family members need our attention, and our mhm, money needs our attention also. But mhm, many of us try very hard to ignore it. mhm, mhm. Donc, même si on faisait un effort d'ignorer l'argent, ce serait comme une espèce de mauvais amour. Et donc, nous devons donner de l'attention à l'argent, à notre argent, de la même façon dont nous donnons de l'attention mais à nos relations, à nos parents, à la famille, etc. Then the flip side of that is that, especially inside Anandamaga and inside spiritual organizations, those of us who start to gain in our earning and we start to earn well, there's a feeling of, Mhm, oof, other people might feel jealous or think I'm not doing very good meditation because I'm too rich. So again, mhm, we'll have this very strange relationship with money where we try to hide it and mhm, pretend that we don't have it. mhm, So mhm, mhm, another mhm. bad romance. Alors, de notre côté, le mauvais amour commence sur, sur une autre face cachée.
Alors, par exemple, dans les organisations spirituelles dans Nanamarga, ouais, on se dit, il faut qu'on protège nos biens, notre argent, nos ressources. Sinon, les gens vont dire que nous avons tout et qu'ils vont nous juger à partir de ce matériel, etc. Donc, voilà, et donc, on se retourne complètement euh, à l'encontre de cette liberté qu'on devrait avoir à la gestion de l'argent. And for some, that can lead to another kind of psychic disease where there's such a fear that if people or anybody understands I have money, they will want to take it from me. They will ask for donation. They will, if they come to me to be my friend, maybe it's only because I've got money and they want my money. And so Mhm, another psychic complex starts to mhm, occur mhm, with mhm, that imbalance of mhm, that relationship with money, of hiding mhm. it. Alors, oui. Donc, en conséquent, les gens dans ces organisations spirituelles, dans la nôtre également, commencent à cacher de l'argent et puis ils se disent, non, il faut vraiment cacher, sinon, si je m'expose, les gens, j'aurai beaucoup de faux amis, les gens me demanderont beaucoup de donatifs, etc. Et puis, donc, c'est une espèce de nouvelle psychologie presque négative qui en résulte. So becoming aware that all of us have some kind of relationship with money. The next thing is to start to see, well, what does Baba say about our relationships with the finite world, which is with money, and also with the infinite world? So Baba puts it into two categories: karma and prayer, or sorry, karma and prema. Karma is the desire for finite, of which underneath it. Prema is the desire for the infinite, which is beyond the physical world. It includes the physical world, but it's the desire to go beyond physicality, beyond the psychic world, and to go into the spiritual world of oneness with cosmic consciousness. Dada, you're muted. Voilà. Au niveau de la sensibilisation, Baba nous dit que nous avons deux sortes d'approches. Il y a Kama et Prema. Donc, euh, la façon dont nous nous relationnons avec les objets physiques, et puis, d'un autre côté, la façon dont nous nous relationnons avec les objets infinis, c'est-à-dire Prema, infini, et Kama, les objets finis. Mhm. And his suggestion is, and what he instructs us to do spiritually, is to channel the desire for the finite objects towards the desire for the infinite. Alors, And this is part of brahmacharya. yeah. Alors, Baba, le conseil de Baba, c'est que nous puissions canaliser les objets finis en objets infinis. C'est une partie intégrante de Brahmacharya. Mhm. And he recognizes and does not want us to suppress or to, how to say, tie down that feeling of desire or attraction towards the crude material objects. So again, Baba recognizes that we will have in our minds the feeling of prayer. Prayer is the attraction towards material objects. And he wants us to channel it towards Shreya,
towards the ultimate reality, but we are not to just forget it. We have to live with it and encompass it and have it as part of our spiritual journey, not something that we cut off and try to turn away from. Alors, l'approche du Baba, c'est nous ne devons pas réprimer ces différents sentiments. Nous devons passer du sentiment de prière, c'est-à-dire l'attraction que nous avons naturellement envers les objets finis, à Shreya, c'est-à-dire une espèce de conversion de ces idées d'objets physiques en idées mentales. Yeah. So don't be like this fish that's trying to jump out of the fish pond where the water is and the money is. Because if you jump out while you're trying to reach infinite cosmic, you're muted, Dada. Yes, sorry, I always have a background sound, so I have to mute some. OK, donc ne faites pas comme ce poisson qui, bien sûr, vous le voyez, il essaie de sauter de cet étang. Donc, évidemment, il navigue contre nature. Here we go. Let me just go on to the next one. So Baba talks about what is the natural, the way that our mind works. So this is the objective subjective. So in this slide, you can see that this man is taking money as his object of ideation. So when he's doing his meditation, instead of thinking about Parampurush, actually he's thinking about how to get rich. Alors, donc, vous voyez dans dans ce slide, Baba, il y a deux portions, comme nous l'avons dit, de l'esprit, la portion subjective et la portion objective. Le monsieur qui est là, presque dans une espèce de méditation, de cogitation, lui, au lieu de penser à Paramapurusha, il pense devenir prospère. Il pense à l'argent. And Baba warns us that whatever we think of, we will become that. So when our subjective mind is watching that object, if our object of ideation is crude matter, we will become that. Alors, and he says that actually, eventually, you will become a bag of gold. Yeah. Alors, Baba tire notre attention à ce genre de conversion de notre esprit ou de méditation, de cogitation sur des objets finis. Voilà. Et donc, Baba spécifie que l'esprit prend la forme de son objet d'idéation. Alors, la portion subjective de l'esprit va donc va donc prendre cette forme de l'esprit. Et donc, Baba dit que même à la longue, nous pourrons devenir un sac d'or. And please, if you have any questions, put them in the chat so that we don't forget them, and I'll come back to your questions. So Donc, si Baba's vous avez des saying that questions, we will mettez-les get dans converted. le chat. And so Baba's again and again, he recommends that do not take money as your ideation. However, we have to also be aware, just like we need food, we need water, we need air to breathe, we need clothes, we need medicine.
all of these things are necessary in our life. Money is necessary. However, when we're meditating, we don't sit meditating about our shoes. We just know that we need our shoes, but we're not necessarily thinking about our shoes when we meditate. Yeah. Donc, Baba porte toujours notre attention sur l'idéation, sur l'argent, mais en sachant tout de même que nous avons besoin de ces différents biens matériels pour le maintien, notre maintien en vie. Donc, lorsque nous faisons la méditation, nous ne pensons pas à nos chaussures, mais nous savons que la chaussure existe, mais ne devrait pas faire partie d'un objet d'idéation pour nous. So I'll just encourage Dharma Dave, if you could write your question in the chat and Guru Vati will translate it into English. And again, I just want to emphasize that money becomes a part of our lives like any other tool that we have. You know, we drive our cars, we live in a house. There's so many material objects that we deal with on a daily basis. We dress ourselves. I wear my glasses, but all of those things become a natural part of our existence, but they're not the thing that we ideate upon all the time and stress and worry about. We use them and we also surrender them and appreciate that Baba's given us the things that we have. So there's a relationship with everything, but inside brahmacharya, there's a sense that everything that we have is a blessing from Baba. And so there's that sense of gratitude and letting go. There's a sense of I can't hold it. I can't control it. I don't own it, really. Baba owns everything. Donc, en fait, l'enseignement de Baba est la suivante. Donc, nous venons en contact avec les objets matériels dont nous avons besoin, mais nous devons percevoir que ces objets, une espèce de détachement, que ces objets sont transitoires et ces objets, en fait, appartiennent à, à, à lui ou appartiennent à cette entité suprême. Donc, nous ne devons pas en faire une espèce de propriété personnelle. Voilà l'essence de ce que il y a. So the way that works is that we come to it is this money becomes the same as anything else in our lives. We love our children, but we don't obsess about them. We understand and recognize they have their own life. We love our home. We keep it clean and look after it, but we don't obsess about it. And, you know, I can't leave my house. If I go outside, my house will feel lonely or whatever. We have these parts in our life that are, it's like our body. We care for our body, but we don't obsess about our body. When we sit in meditation, we withdraw our mind from our body. So it's the same with our money. We become aware of it, we accept it as part of our life, and when we come to meditate, we withdraw our mind. And if we have strong emotion about our money, we use that emotion to help us get closer to Baba. If we feel sad or anxious, we use that to ask Baba to come close to us. If we feel happy and proud, we use that feeling. Only you could give me this much skill, this much ability. So it's another thing in our life. It's not the one thing. Yeah. Donc, en fait,
Nous, en résumé, nous ne devons pas, lorsque nous entrons en contact avec toute chose, nous devons la considérer comme une espèce d'émanation de cette conscience suprême et nous ne devons pas en être obsédés. De la même façon, nous ne devons pas être obsédés par nos objets, nos enfants, la maison. Lorsque nous sortons, nous ne devons pas penser que la maison va se sentir isolée, etc. Alors, dans notre processus de méditation, il y a ce qu'on appelle le retrait des sens, et qui fait partie de ce processus de détachement par rapport aux objets physiques. However, it's become very exciting because we have humanity, all human society has changed the nature of money from being physical, where we counted Mhm, coins, into a mhm, psychic realm, mhm, microvita, and there's a number of microvita exist inside those ideas that we have about money. And so mhm, money is actually infused with microvita. So mhm, suddenly we're not just dealing with the physical world, we're dealing with the microvita of money. And that mhm, becomes very exciting because mhm. it's got its own world. Donc, vous suivez très bien, je l'espère, qu'il y a eu une espèce de passage entre l'appréciation physique que nous avions avec l'argent. Et maintenant, il y a eu une transition et maintenant nous sommes dans une phase mentale, psychique, que l'argent est beaucoup plus psychique. L'argent embrasse beaucoup plus des idées. Alors que cet argent embrasse beaucoup plus les idées, et ces idées sont automatiquement liées à un certain nombre spécifique de microvita. And here is the microvita. It's called yaksha. This is one of them, but this is the main one. Yaksha is the Alors, most crude of all of our microvita. And yaksha is the thing that creates the longing in us to accumulate mhm, more and more money. It's very strong microvita. And once it mhm. gets you, it's very hard to escape from this particular microvita. Mhm. Donc, oui, il y en a beaucoup. Et celui-là en particulier, le Jacksha, c'est un microvita, un microvitum, un peu terrible. Il est grossier. Lorsque vous êtes sous l'emprise de ce microvitum, vraiment, il vous pousse à l'accumulation, euh, à une accumulation sans discernement. So the nature of our mind is always to long for limitlessness, for expansion. So as soon as we start earning, the microvita bites, if you like. And it's like it draws us saying, okay, you want to earn more money? You want to win some money? You want to put lotto for money? You want to, once you get money, you want to hold and keep your money. This is all the vibration of yaksha. And those who Mhm, do gain money get very frightened of losing their money, mhm. that there's a whole world of what happens with yaksha once you accumulate riches, and it's very interesting. Alors, il est intéressant de savoir que lorsque nous sommes sous l'emprise de Jacques Chat, il nous inspire à voir, à toujours désirer un peu plus. Tu veux un peu plus de l'argent? Oui. Euh, comment tu vas faire? Il faut faire des placements au niveau de la bourse, par exemple, il faut jouer un peu à la loterie, c'est sûr que tu pourras gagner. Donc, cela stimule beaucoup cette vibration.
Et lorsque nous en gagnons suffisamment, le revers, c'est que nous avons complètement peur de tout perdre. So it is inevitable. To not have that happen, one has to have a very balanced mind. And the best that I'm aware of, the best way to learn to love money is to become attached to brahmacharya. The best way to avoid yaksha is to become attached to aparigraha. Mm-hmm. Can you take it again? Yeah. If all of us have to earn money. Some of us we don't like money. We want to just meditate and pretend I don't have to do anything for money. But everyone has to, even acharyas. We all have to learn how to earn our finance. So if I have a problem with money that I don't want it, I'm too spiritual, brahmacharya can help me to understand, oh, money is another part of Baba's creation. However, the opposite of that is if yaksha has started to pull me, and my sadhana is only about how can I earn more money, how can I earn money, how can I hide my money, how can I keep my money, I don't want anyone to see my money, maybe I should leave Ananda Marga so I don't have to give it to the acharyas, all of this crazy thinking. If that is starting to happen, then the opposite to that is aparigraha. So we will talk a little bit about aparigraha and how it can help us balance yaksha. Okay? Alors, pour ceux qui ont, je vais résumer, pour ceux qui veulent s'adonner à la méditation, pour ceux qui ont des problèmes euh, 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 liés à l'argent, pour ceux qui ont de la repulsion pour l'argent, qui veulent seulement faire des méditations, des longues méditations, le principe qu'ils peuvent suivre, c'est brahmacharya. Alors, lorsqu'on est déjà sous l'influence de Jaksha, c'est-à-dire on veut en avoir, notre méditation euh, est devenue, je dois avoir l'argent, créer des différents systèmes pour en avoir encore un peu plus et encore un peu plus jusqu'à l'infini. Le principe qui pourrait nous aider à ce moment pour contrôler ce Jaksha-là, c'est Aparigraha. Donc, nous allons aborder un tout petit peu Aparigraha. So first of all, aparigraha means that first of all, every single one of us needs to earn money in some way, shape, or form, so we're not a burden on society. If I decide to be a burden on society, I'm not following aparigraha. So that's one thing, is to understand everybody needs to earn our keep to keep society running beautifully. So it doesn't mean that we all have to do personal business, but we learn to work in projects together. We learn to work in cooperatives together. We learn to join companies and work in businesses together. It doesn't mean that everyone's on their own, but we all take some vocation. Donc, à Parigra, en fait, ici, en résumé, c'est de ne pas accumuler d'une façon euh, absolument dont on n'a pas le besoin. OK, please. Okay. And then the other side of a parigraha is that I don't take things comfort and extravagant things. I just take what is needed for life. I don't have 3 cars when I only need one. I don't, even Baba says, I don't eat rich, expensive food when I can, eat simply, because first of all, it will be bad for our health, but also extravagance is just unnecessary. So aparigraha means with time, place, and person, live a balanced life
and not desire that accumulation of wealth or glamour or excess. Mhm. You're muted, Dada. Ouais. Aparigra ici signifie que nous ne devons pas accumuler d'une façon qui n'est pas nécessaire, éviter. Baba disait même que même dans notre propre alimentation, nous devons éviter de consommer des choses extrêmement riches, etc. Donc, nous devons vivre une vie équilibrée, en résumé. And so to help us practice the parigraha, there are a number of microvita that can help. Gandhava, Kinava, or Kinara, and Vijayadhara. Those three are all more subtle than yaksha. And they take our mind into the realm of the fine arts, or into the realm of beauty, or into the realm of knowledge. And just as hungry as yaksha, those three microvita can engross our minds in more subtle ways of earning money, so that the money doesn't become the most important thing. And I'll show you some examples now of that. OK. Donc, en fait, lorsqu'on est sous l'emprise de ce Jaksha, donc il faut qu'il y ait une voie de sortie. La voie de sortie, c'est d'autres microvita. Donc, il y en a trois en principe qui pourraient nous aider. Donc, il y a Gandharva, il y a Kinara et puis il y a Vidyadhara. Donc, ces trois vont orienter notre esprit vers les beaux-arts, vers l'intellect, vers la recherche de l'approfondissement de notre connaissance matérielle, intellectuelle, personnelle, etc. Donc, voilà, nous allons donner beaucoup plus d'exemples maintenant. So let us start with just 1 minute. Here we go. Just a minute, I'll open up for us. Here we are. There. Here we are. So first of all, when we begin earning, the first thing that happens is we have to have some kind of idea of how we're going to earn. So the first thing that happens when we start to get work is to take some time to think deeply, not about the money that I'll earn, but think about how am I going to spend my time? Because time and money, they go together. You can't earn money without putting time in. And the time is our time, it becomes our life. So, what is it that I want to do? So, using my mind, I can begin to imagine what's the best use of my skills and my talents. What blessings has Baba given me that makes me unique, so that I can then put this energy into society and get paid for it. Alors, lorsque nous avons une idée, l'idée de gagner de l'argent, alors nous devons penser comment le faire, c'est-à-dire instruire notre pensée, notre esprit. Donc, l'esprit ou le temps et l'argent vont toujours de pair. Alors, si vous voulez gagner de l'argent, il faut que vous ayez du temps. Et si vous avez du temps pour gagner de l'argent, et voilà. Donc, le propos que nous avons ici aujourd'hui, c'est de voir, avant de commencer, de voir, percevoir notre esprit et de voir quels sont les atouts dont nous possédons pour pouvoir penser même à l'idée de l'argent,
mais dans, le, euh, dans une espèce d'orientation de service à la société. Okay, so here's one example. Just Mhm, before the First World War and Germany was in depression, mhm, Frau Anna Albrecht opened with Karl Albrecht. They opened a small grocery store in 1913, and they did it as a service and, of course, as a way to keep their family mhm, sustainable. Now, that mhm, store from 1913 has now become the Aldi brand, ALDI stores, this one. mhm, So it's been now over 100 years, but that little family and this little shop grew into 10,000 stores in 20 countries. I don't know if you have it in Africa, but certainly in France. And we have here Aldi. Yeah, go ahead. mhm, mhm. Mm. Alors, donc, vous voyez, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu il y a eu une très grande dépression économique. Alors, il y a eu une famille qui a donc décidé de créer une toute petite boutique, ok, un petit supermarché. Et aujourd'hui, ça s'appelle Aldi. Aujourd'hui, ce supermarché a grandi plus de 100 ans et a plus de 10 000 supermarchés dans 20 dans 20 pays. Donc, voilà. Et donc, au départ, en 1913, c'était avec Anna Frau qui a donc ouvert cette première et a continué dans la même lancée jusqu'aujourd'hui. And so the idea behind that business was just basic service to the community, giving Mhm, our basic essential needs, food. They also sold alcohol. However, that was the extra thing on the side in those days. But essentially, mhm, they were providing the community with its essential items that it needed. mhm. Donc, l'idée de base de cette chaîne de supermarchés, c'était de pouvoir au service, de pouvoir des services aux populations locales. Tout ce dont les gens avaient besoin, ok, les besoins, les choses fondamentales. Et voilà, c'était l'orientation au départ, service à la société. Donc, je crois que yep, elle va prendre un appel et puis voilà. OK. So, yeah, please. Okay, and so that very essential service was just using Mhm, our basic. It wasn't focused on the money was the background to it, but the tapper was the purpose of that store. They were involving themselves in social service, and of course, they were getting paid for it. However, mhm, because of giving that service, the need for that service grew and grew and grew until it became now 10,000 stores. I'll show mhm, you another one. mhm. Donc, en fait, au départ, c'est vrai qu'à la base, il y a un objectif financier, mais l'idée également, c'était d'aider la société qui avait besoin d'un certain nombre de produits essentiels. Et donc, ce besoin d'aider la société a commencé à grandir. Et aujourd'hui, les gens s'associent à cette idée comme une espèce de supermarché de proximité. Et voilà. Et aujourd'hui, nous en sommes jusqu'à plus de 10 000. Gandhava, and also the microvita of Vijayadhara. In Gandhava, most all of Walt Disney's productions were
Mouse used to dance on, dance in all these cartoons. Music, dance, art. There was always a lot of background beauty to everything, which also a little bit of Kinara was inside of that. And educational. Most of Disney movies have some kind of moral, educational about society or morality or the world. Mhm, mhm, So they, instead of focusing on yaksha or allowing yaksha to run his business, his mhm, focus was very much in the fine art and the educational aspect of mhm, microvita. This is mhm, Walt Disney from Disneyland. mhm, Mm. mhm. Donc, en 1955, lorsqu'il y a eu l'ouverture de Disneyland, donc ils ne se sont pas occupés uniquement de Jack Chat. Donc, ils ont pu avoir, si vous voyez, leurs dessins animés, ou leur présentation, il y a de la musique, il y a un background, tout est très très bien étudié. Et donc, ils ont principalement utilisé ces trois microvitas, c'est-à-dire les Gandharva, Kinara et Vidyadhara. Donc, à la fin, vous voyez toujours qu'il y a une conclusion sur un aspect éducatif. Et voilà qu'ils ont exploré d'une façon beaucoup plus intelligente ces trois microvitas au lieu de se concentrer à, purement à l'aspect financier, de gains financiers. This lady's job that she's created, this is a very new one. This is her when she was a little girl, and she was using this one is Kinara. She was making her dolls very beautiful by dressing them and imagining how to make the human body look beautiful. This when she was little, Mhm, and now a Nigerian woman living in Sydney. She's now mhm, during COVID, she's gone online and she's created these dolls where she's mhm, making them in African dress and she's selling them as multicultural dolls around the world. Mm. mhm. Donc, vous voyez cette dame qui a donc, dès son enfance, avait une espèce d'attachement ou de relation avec les poupées. Elle en a fait une espèce c'était avec, elle en a fait une espèce d'affaire. Aujourd'hui, elle en fait beaucoup et vend comme une espèce de diffusion du multiculturel. This one, and so the microvita that she was using is again Kinara, and she's educating. She's using Vijadara. Mhm, mhm. Donc, le microvita, le type de microvita qu'elle utilise, c'est c'est Equinara, mais aussi, comme cela a un aspect éducatif, il y a Vidyadhara. And the last one that I'll show you is a very big example of using Kinara microvita to create a whole world of fashion is Christian Dior. Mhm. So Donc, during l'autre aspect que je vais montrer Second maintenant, c'est avec une célébrité, Christian World Dior. War, his big motivation Mhm. avoid, he was in Donc, Paris il when the a une Nazis, motivation très, très grande. in order to avoid the pain of the war and his sister being taken by the Nazis and put in a concentration camp, he focused all his attention on making beautiful clothes so that women would look as most beautiful possibly look during a time when everything was so terribly ugly and cruel. So he Mhm. allowed his mind into that space with Kinara microvita, and Mhm. he didn't focus on the, he focused on the beauty, Mhm. and that carried him through
Second World War and into actually became Christian Dior. Mhm. Donc, vous voyez, par exemple, l'instar, c'est un grand exemple. Christian Dior, par exemple, pendant la période de la guerre, au lieu de s'occuper ou à penser euh, d'une façon dépressive ou d'une façon négative, il a donc dirigé son esprit avec l'aide des microvita et Kinara pour créer une espèce, pour créer de la beauté dans l'habillement. Alors, et cela a continué jusqu'aujourd'hui. Et tout le monde connaît d'une façon ou d'une autre Christian Dior. So if we can if we can allow the more positive microvita, and Baba says that positive microvita eats negative microvita. So with the energy of yaksha, which is a negative microvita, it will pull us towards crudity. But the energy of that microvita, if we use our minds to attract the higher microvitas, Mm. then we can bring those more subtle microvitas to eat up the negative microvita. Mhm, 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 And then the energy that we're using for earning, yes, the mhm, money is just like water and air. It mhm, comes. It's not that we just sit back and think, okay, somebody build me a house. No, I have to build my own house. mhm, However, when I'm doing my work, when I'm earning my money, for example, my mind is not thinking all the time, oh, now I've earned $2 more, now I've earned $4 more. No, my mind is thinking, how can I educate other people? How can I give them beauty? How can I give them sweet music? How can I create a better environment in the world? And so my mind gets infused in those microvita that take me closer towards morality and spirituality, further away from the yaksha that will take me towards crudity. mhm. Alors, vous le savez très bien, Baba dit que les microvitas positifs dévorent les microvitas négatifs. Donc, lorsque nous sommes dans ce processus de ce processus imaginatif de la création de la richesse, de la prospérité, nous ne devons pas utiliser les yakshas, mais au contraire, même dans ce processus de pensée, nous devons penser au service. Nous devons penser comment nous pouvons créer de la musique pour enchanter les autres, comment nous pouvons créer à l'aide de Vidyadhara, des systèmes d'éducation pour en profiter aux autres, comment pouvons-nous faire que l'environnement dans lequel nous sommes soit positif. Donc, l'esprit est tourné vers le service et non vers l'accumulation. Exactly. So having that also that mindset of brahmacharya, aparigraha, and tapa. The tapa of serving the public, selling them food, clothes, education, whatever that service is, the mind thinks more about the tapa. How can I be of service? Knowing that, yes, they're going to pay me, but the payment is the last part. The first part is my service. And my brahmacharya, my feeling that I am serving Parampurush. Parampurush is benefiting from the action. So we go into a more spiritual space when we're earning our money. Yes? Yeah. Alors, lorsque nous sommes dans ce processus, on doit beaucoup plus penser au service. C'est la technique, OK? On doit penser beaucoup plus à la technique, au service, au tapa. On doit penser à parigraha, donc à ne pas accumuler. Donc, dans ce Charya. processus également, nous avons dit que nous devons utiliser
de brahmacharya parce que nous allons penser toujours à la spiritualité. Nous pensons qu'il y a une espèce de coulée qui va de cette entité suprême-là parce que nous avons réorienté notre esprit vers cette entité suprême-là. Cette entité suprême fera découler en nous beaucoup plus de prospérité. C'est vrai qu'à la base, nous développons un projet dont la finalité est de gagner de l'argent. Mais au cours de ce développement du projet, nous devons penser service. So we know from last week also that when we are trying to please Parampurush and we're doing our meditation regularly, of course, some of those superpowers, Baba gives them to us to help us to be able to do our work. So the superpower that we get from this work, from the aparigraha, from the brahmacharya, from the tapa, there are some superpowers that come, and you will have seen this with those people who earn very, very well. It's like, wow, what superpowers do they have? So I'll tell you those superpowers when Dada translates. Mhm. Alors, lorsque nous suivons ces différents principes, également, il s'avère que nous sommes que Baba nous octroie, ok, il est parent Purusha, il nous octroie des, des, des super pouvoirs. Alors, maintenant, nous allons voir quels sont ces différents types de super pouvoirs. Okay, so Mhm, when we focus on a parigraha and we just take what is necessary and avoid greediness, we get eventually the kamya is the power that means that whatever we desire comes true. So it Baba says, oh, atoms, the molecules, the electrons, all the ectoplasmic particles start rushing so that that desire will come true. And everything happens like magic with prakamya. So you might have seen this sometimes. That person's so lucky. Whatever they think, it happens. That's because they've got this superpower, prakamya, and that's because they never ask for things they don't need. They don't accumulate mhm, mess, mhm, unnecessary things. Their mhm, mind is very clean from a mhm. paragraph. Donc, Mhm. vous aurez remarqué qu'il y a des gens qui, qui ont une pensée, euh, tout ce dont ces personnes pensent se réalise. Mais dans notre cas, euh, nous parlons, lorsqu'on suit le principe d'aparigraha, c'est-à-dire la non-accumulation, alors qu'est-ce qui se passe? Le, la conséquence en est que ce dont nous désirons, tout ce dont nous désirons, tout ce dont nous pensons devient réalité, se transforme en réalité. Et cela grâce à l'usage d'un type spécifique micro, de microvitum appelé proclamaya. Yeah, it's a superpower, Dada. It's a occult power, prakamya. Oui, non, voilà. En fait, c'est un pouvoir occulte, ok? C'est un pouvoir occulte, proclama, procamia, ok, voilà. Very good. Then the second power that comes from this is if we're following brahmacharya, we will eventually acquire mahima. Mahima is when the world, when we our mind expands to the size of the world and beyond to the
universe, we get a very, very big mind. So Okay. The sound. we follow brahmacharya, everything that comes to us, including money, We have some problems with the sound. everything, we see that it is Brahma, God in disguise of this world. Eventually, the mind acquires the thinking of Hello. We have some problem with the sound. We have some little issues with the sound. Hello. Hello. Dada, yes. I will change your internet connection, Dada. Give me a second. Okay, yeah, elle est de retour. Yeah, c'est bon. Okay. Okay, merci. Merci, yeah. Anyway, we're near acquire the occult power or the superpower of Mahima when we follow Brahmacharya. So Mahima means that our mind gets so big, we can understand the whole universe without having to study. We understand everything in the universe. Donc, en suivant le principe de moralité brahmacharya, nous développons un autre super pouvoir. Ce pouvoir occulte qui est Mohima, c'est-à-dire la capacité de faire, d'élargir, de faire grandir son esprit jusqu'aux confins de l'univers. Alors, avec ce super pouvoir occulte, nous n'avons pas besoin d'apprendre à travers les livres ou quoi que ce soit, parce que nous entrons dans une espèce de dimension mais supérieure que certains appelleraient la bibliothèque akashique. Yeah. Sorry. And the last one is when we're doing tapa, our mind develops anima. Anima is the feeling that I can understand the smallest particle. My mind can go inside the atom and the cell of another person. So when we are doing service to others, we come to know them so well. We become so intimate with them or close to their thinking that we develop slowly, we develop the superpower of anima. Alors, lorsque nous suivons le principe de tapa, il y a un autre super pouvoir que nous développons qui s'appelle anima, c'est-à-dire la capacité d'être, d'adopter la forme la plus petite, la plus minuscule que ce soit, la plus minuscule que ce soit d'une forme atomique et que cette forme minuscule pourrait entrer dans l'esprit des gens et lire leurs pensées sans barrière aucune. Okay, so that's as far as I'll go today because we're running out of time. I hope that's been helpful. I'll just respond to some of the questions. Guruvati, when people go to training, acharyas do learn to do a trade. Usually all our training centers either have a shop or we have some other program connected to the training center.
For example, in Sweden, there's a bakery. In Philippines, I can't remember. I think there's a children's home connected to the training center in Philippines. In India, I don't know. So it's not just the acharya who's earning. The acharya needs to have some LFTs living with them, and there needs to be a project. So, for example, Dada Danishananda was running the water projects in Volta region, and he was raising money for those projects plus Amert work when I was in India. I mean, sorry, in Africa, and in Kolikbanj in Accra, there was a children's school there, and also where Didi lives, there was a children's home. So you'll find that most acharyas have got a project connected to them. In Nairobi, Didi Ruchir is running Abba Light, which is a homeopathic clinic. So generally the LFTs and the acharyas work together on a project which helps support them to do their prachar work, and the project is also a service. So that's answering that question. Yes, usually acharyas are earning as well. And then prayer to Shreya. Can I? No, it's okay Okay. that we want to be rich. We'll talk about being rich next week when we do Proud. Good to want to be rich. However, if I'm rich, you also all have to be rich. My richness is part of the whole society getting rich, not just me all by myself rich and you all poor. It's different. So it's very good that we all get rich. It shows the vitality of our society, and we should continue to get rich together. I think that's the only questions I see there. If anybody else has any questions, please feel free. Oh, my sound is bad now. Sorry, I'll turn off my video. Yeah. Okay. Go ahead, Dada. Alors, alors, c'était la partie de la traduction qui concernait est-ce que dans les centres de formation, est-ce qu'il y a des activités commerciales qui sont liées au centre de formation? Donc, ben, voilà. Oui, la réponse est oui. Et donc, Didier a cité beaucoup d'exemples dans beaucoup de pays, en Afrique également, aux Philippines, où des projets sont liés aux acharyas, oui, depuis le centre, et puis d'autres qui ne sont plus dans le centre. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il y a une question sur Preya et Shreya. Voilà. Je n'ai pas bien pris ça, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Okay, anything else anybody wants to say? Moru said that he has the ideation. I have the supreme being in the form of money. Voilà, Dada Moudou dit qu'il a l'idéation de cette entité suprême-là sous la forme de l'argent. Anybody else with any questions or thoughts? Please feel free to pop them in the box. Quelqu'un d'autre avec une espèce de pensée particulière? Okay, if there's nothing else, then Dada, we will meet next week and we'll talk about how we all get rich together, and the concepts of Prout, and why Prout is a good way for us to go forward with our finances so that we don't get eaten up by yaksa. Donc maintenant, on reprend un rendez-vous pour la semaine prochaine où nous allons parler de la richesse. Comment est-ce que nous pouvons être riches ensemble? On va aborder, alors, c'est un concept de Prout qui vont nous permettre de marcher ensemble et être prospères ensemble.
Okay, thanks so much. Maybe another kirtan. Namaskar. Namaskar. Can we do a kirtan? Oh, sure, I can sing a kirtan. Babanam Kevala. Babanam Kevala. Babanam Kevala. Babanam Kevala. Baba Babanam Kevala. Babanam Kevalam. 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 Oh, Baba. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Namaskar. Namaskar. Thank you so much, Didi. Thank you, Dada. We meet Namaskar. again next week. Donc, nous nous retrouvons la prochaine Next semaine. week. Mhm. Namaskar à tous. Namaskar. Nous pouvons fermer? Oui, oui.